Hello everyone, welcome to our lesson. Today's topic is flying kites. Open your pupils book, page 112, exercise 8. Listen and read. Тыңда және оқы. Lily, Liam, what are you doing? We're flying our kites. I'm not flying a kite. I haven't got one. Take my kite, Daisy. Oh dear, help! It's very windy today. Be careful! Don't worry, Daisy. I'm coming. Hold my hand. Thank you, Nanny. Wow, flying kites is fantastic. That's why spring is my favorite season. Now, let's read together. Lily, Liam, what are you doing? We are flying our kites. I'm not flying a kite. I haven't got one. Take my kite, Daisy. Oh dear, help! It's very windy today. Be careful. Don't worry, Daisy. I'm coming. Hold my hand. Thank you, Nanny. Wow, flying kites is fantastic. That's why spring is my favorite season. Read the story and complete. Сөйлемдерді толықтырып жазамыз. What are you doing? We are flying our kites. Don't worry, Daisy. Spring is my favorite season. Exercise 13. Listen, point, and repeat. See. Sh. Sh. Sheep. Sheep. Fish. Exercise 14. Complete, then listen and repeat. Sally, the sheep, is fishing in the sea. Possessive pronouns, тәуелді кесімдіктер. I, мен, my, менің. You, your, сенің, сіздің. He, ол, his, оның. Ер балаларға. She, her, оның. Қыз балаларға. It, its, оның. Жаны жоқ заттарға. They, олар. Their, олардың. We, біз. Our, біздің. Енді осы кестеге қарап, біз сіздермен 11-ші жаттығуды орындаймыз. Nanny, where is my kite? Here are our friends Mona and Jake. Larry goes to school with his sister. Your umbrella is very beautiful, Nanny.
Their favorite hobby is flying kites. Her bike is new. Exercise 15. Listen, point and repeat the number. Біз сіздермен сөздерді суреттермен сәйкестендіреміз. Eat an ice cream. Picture number 5. Sleep. Sleep is. Picture number 2. Listen to music. 4. Watch TV. 7. Tidy my room. 6. Drink milk. 3. Pick flowers. Picture number 1. Activity book 82-ші бет, 5-ші, 6-ші жаттығуды орындайсыздар. 5-ші жаттығуда read and complete and match the speech bubbles to the pictures. Бірінші сөздерді жазамыз, сосын суреттермен сәйкестендіреміз. 6-шы жаттығуда бірінші біз сіздермен 5 сөз с дыбысына басталатын және де 5 сөз ш дыбысына басталатын сөздерді тауып алып қоршаймыз, сосын ол сөздерді жазамыз. 7-ші жаттығу 83-ші бет, сөздерді суреттермен сәйкестендіреміз. Thank you very much. Goodbye.